Hello, let's read a story. Some burglars break into 221B Baker Street and they tie Watson and Holmes up. We will let you go if you tell us a good joke. But the joke should be really good, say the burglars. Watson tells all the jokes that he knows, but the burglars don't laugh. Just when Watson thinks it's all over, Holmes calls the burglars to where he is sitting and whispers something into their ears. The burglars burst out laughing and start rolling on the floor. After they let Holmes and Watson go, Watson asks Sherlock Holmes, "What did you tell them? They couldn't stop laughing." Sherlock Holmes lights up his pipe and says, "I started my joke and said, so once Watson won Nobel Prize. They didn't listen to me after that. They just rolled on the floor laughing." Oğrular 221B Baker Street ünvanında yerləşən evə daxil olurlar. Sherlock Holmes'un evinə daxil olurlar. Holmes'la Watson'ı iplə bağlayırlar və onlara deyirlər: "Bizə yaxşı bir lətifə danışsaz, sizi buraxarıq. Amma lətifə yaxşı lətifə olmalıdır." Watson bildiyi lətifələrin hamısını danışır, amma oğrular gülmür. Watson fikirləşir ki, hər şey bitdi. Elə bu vaxt Holmes oğruları oturduğu yerə çağırır və qulaqlarına nəsə pıçıldayır. Oğrular qəhqəhə çəkib gülürlər. Gülməkdən yerə düşürlər. Onlar Holmesla Watsonu buraxdıqdan sonra Watson Holmesdan soruşur: "Sən onlara nə dedin?" Gülməkdən özlərini saxlaya bilmirdilər. Sherlock qəlyanını yandırır və deyir: "Mən lətifəmə belə sözlərlə başladım. Bir gün Watson Nobel mükafatı qazanır. Nobel mükafatına layiq görüldü. Və bundan sonra onlar artıq məni dinləmədilər. Gülməkdən uğunub getdilər." The End. Who breaks into 221B Baker Street? What address, house, do burglars break into? What did they do with Watson and Holmes? And what do the burglars say to Watson and Holmes? When will the burglars let Watson and Holmes go? What should the jokes be like?
What does Watson do? And how do the burglars react? When does Holmes call the burglars to where he's sitting? What does Holmes say? What does he do? And what is the burglar's reaction? When does Watson ask a question to Sherlock Holmes? And what question does he ask? What does Sherlock Holmes do before he answers this question? So, what does he say? And what was the burglars' reaction when they heard this joke from Holmes? Did they listen to Sherlock Holmes after that? Thanks for watching this video. If you're new here and you like the content, don't forget to subscribe. Share this video, thumbs up, and I'll see you in the next one. Bye!